Namaskaram, Chelsea fans. Welcome to another video. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റന്റെ സെയിം സിസ്റ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഫിലോസഫി ആളുടെ പഴയ ടീമുകളിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ടു ചെൽസി പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസേൺസ് എന്താണ്, വീക്ക്നെസ്സസ് ഇൻ ദോ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ബാക്കി ടീമുകൾ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 2-3 ടാക്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ്സ് ഓഫ് പോട്ടർ സിസ്റ്റംസ് കുറെ ടീമുകൾ ഓൾറെഡി ആസ് ഇൻ കുറെ ചാനൽസിലും പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. SK ഓൾസോ ഹാസ് എ വീഡിയോ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ Brighton formations, which is brilliant, and that I think we should link in the description. So അതല്ലാണ്ട് agreed, Potter is a brilliant manager. ആളുടെ ഒരു trajectory from when he started Oster Sunday പോയി the way he performed Arsenal തോപ്പിച്ചത്, then coming to Swansea doing a great job. City നൈറ്റുള്ള കളി again we'll look at a couple of clips from the City game, and then coming to Brighton ആളുടെ philosophy implement ചെയ്തു with ഒരു very limited budget. He has got people playing beautiful football. അപ്പോൾ again I'm very excited. പോട്ടർ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, ഈവൻ ദോ ദർ സ്റ്റിൽ എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഹേർട്ട് ഫ്രം ടുക്കെൽ, ബട്ട് നല്ലൊരു മാനേജർ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു മാനേജറിന്റെ ഫിലോസഫീസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ദർ മേ ബി എ ഫ്യൂ തിങ്സ് വിച്ച് ചെൽസി ഫാൻസ് ആയിട്ട് വി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ്, ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ സീസണിനുള്ളിൽ അത് അഡ്രസ് ആവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്ട്രേറ്റ്. ഞാൻ നേരെ ഫസ്റ്റ് തുറക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാറ്റ് പേജാണ് ഫോർ 2021-22. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു സാമ്പിൾ സൈസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്കിന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഇസ് ടു ഓൾവേസ് ഹാവ് ഒരു ഫുൾ സീസൺ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു ഫോർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ ബ്രൈറ്റൺ മോസ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് പ്ലേഡ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ദ 3-5-2. ഐ തിങ്ക് ലലാന, ബിസൂമ ആൻഡ് കൈസഡോ വാസ് ഓൾസോ പാർട്ട്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലേയേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റഡ് ആ ഒരു middle three, McAllister mid-dulls in the കഴിഞ്ഞല്ലോ. So all these players I think were a part of a fluid midfield three, and most minutes played ആയി തന്നെയാണ്. But as you can see, maximum XG create ചെയ്തതും chances create ചെയ്തതും was when they went 3-4-2-1, as in two wing backs കളിച്ചിട്ടുണ്ട് and two Mwepu ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ ഗ്രോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രൊസാർഡ് അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡ് റോൾ കളിച്ചപ്പോൾ they created the most impact, and I think the best setup even at Chelsea would be some variation of the 3-4-2-1. So let's see how this looks tactics board. And again, ഈ സീസണത്തെ ഒരു ലൈനപ്പിന് ബേസിസ് ആണ് ഈ ഫോർമേഷൻ ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഗൈൻ അതിന്റെ ബാക്ക് ത്രീ ഇസ് സെറ്റ്, ഒരു സെറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ്. പോൾവിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നായിരുന്നു ദാറ്റ് പോൾവിൽ വുഡ് ഗെറ്റ് മിനിറ്റ്സ്, ബട്ട് ഈ ഒരു ബാക്ക് ത്രീ ഇപ്പൊ സെറ്റിൽഡ് ആണ്. ദേ പ്ലേയിങ് ഗുഡ് ഫുട്ബോൾ, സോ നോ റീസൺ ഫോർ ദം ടു ചേഞ്ച്. സാൻചസ് അഗൈൻ ഒരു ബോൾ പ്ലേയിങ് കീപ്പർ. ഇടയ്ക്ക് യു കെൻ ഈവൻ സീ ഹിം ഡ്രോപ്പിംഗ് അലോങ് സൈഡ് ഡങ്ക്. ഇല്ലേ വെബ്സ്റ്റർ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ബാക്ക് ത്രീയെ കിടക്ക് ഓഫ് വിച്ച് സാൻചസ് ഇസ് എ പാർട്ട് കളിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ആൻഡ് വെൽറ്റ്മെൻ അഗൈൻ ഒരു വൈറ്റ് സെന്റർ ബാക്ക് റോളാണ് കളിക്കുന്നത്, ബട്ട് ഹിസ് പ്ലേഡ് റൈറ്റ് ബാക്ക് അറ്റ് അയാക്സ്, സോ ഹീസ് കംഫർട്ടബിൾ ടേക്കിംഗ് എ വൈഡ് പൊസിഷൻസ്. വെബ്സ്റ്റർ നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആണ്, നല്ല പാസിംഗ് റേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഹീസ് കംഫർട്ടബിൾ ക്യാരിങ് ദ ബോൾ ഇൻ ദീസ് ഏരിയാസ്. കുക്കറിൽ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ, ബട്ട് വെബ്സ്റ്റർ ഇസ് മോർ ദൻ ഡൂയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. ഒരു മേജർ ടാക്ടിക്കൽ പീക്ക് ദിസ് ഇയർ ഇസ് മെക്കാലിസ്റ്റർ, ഹു വാസ് എ നമ്പർ 10, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഡ് അറ്റാക്ക് റോളിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലെയറിനെ ഈസ് ബീങ് ടോൾഡ് ടു ഓക്യുപ്പൈ ദീസ് സോൺസ്. ഒരു ലോൺ പിവറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോൺ സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡർ നമ്പർ 6 പോലെ ഇപ്പൊ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാസേഡോ അഗൈൻ ഇസ് ഗിവൻ ലൈസൻസ് ടു റോം ആൻഡ് ബ്രേക്കപ്പ് പ്ലേ. ഒരു പഴയ കാലത്തെ കാണ്ടി റോളിൽ ഒരു അടിപൊളി പ്ലെയർ, അത് നല്ല എഞ്ചിനുള്ള പ്ലെയർ ആണ്. ഹി കവേഴ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട്. ഉംബേപ്പു അഗൈൻ ഒരു പ്രോപ്പർ എഞ്ചിനുള്ള പ്ലെയർ ആണ്. ഹി ഓക്യുപ്പൈസ് ദിസ് സോൺസ്. ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ സപ്പോർട്ട് റോളിൽ എത്താറുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ പ്രൊവൈഡ്സ് ഡിഫൻസീവ് കവർ ടു ദ മിഡ്ഫീൽഡ് ആസ് വെൽ. തിരിച്ചോടി എത്തുന്ന ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. Then you see Gross and March, അവന്റെ റൈറ്റ് വിങ് റൊട്ടേഷൻസ്. ട്രൊസാർഡ് അഗൈൻ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇൻ അറ്റാക്ക് ബേസിക്കലി യു ആർ സീയിങ് ഈ ഒരു 6 ബോഡി are often involved in attack. So maybe it looks something like this. Gross അവിടെ ഒന്ന്, March again takes up these wide positions, and Caicedo starting position midfield ആണെങ്കിലും let's say when the opposition team starts playing out, when the ball maybe arrives in these zones. So again ഒരു ball oriented pressing structure ആണ് from midfield. So basically ഈ ഒരു സൈഡിൽ if Caicedo thinks he has a better chance of getting the ball, ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ വന്ന് മറ്റേ ഒരു 2v1 ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. Gross helps out in the press. പിന്നെ again if you look at okay, same thing on this side as well. ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ മെക്കാലിസ്റ്ററിന് ഒരു മടിയില്ല അവിടെ വന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യാനും ബോൾ വിൻ ചെയ്യാനും ഒരു മടിയില്ല. ബട്ട് യുവർ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ പൊസിഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഈ ഒരു ഡയമണ്ട് പോലെ, ആസ് ഇൻ ഈ 3 പേരും മെക്കാലിസ്റ്റർ ഇവിടെ, ആൻഡ് അറ്റ് ടൈംസ്
Kaisodo also presses up. So ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ obviously ടാക്ടിക്സ് ബോർഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, യു ആർ ഫ്രീയിങ് അപ്പ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ഇൻ ദീസ് സോൺസ്. ഈ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബിറ്റ്വീൻ മെക്കാലിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഈ ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ഫൈവ് there is a lot of space. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബോൾ പ്ലേയിങ് സെന്റർ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾ പ്ലേയിങ് ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ they can immediately target these zones. വേറെ പ്ലേസസ് where space is opening up is wide center backsന്റെ പുറകെ ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇല്ലെങ്കിൽ യു കെൻ ഈവൻ ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ടു 1v1 പൊസിഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നു, വാൻ ഡൈക്ക് പിക്സ് അപ്പ് ദ ബോൾ, ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് ഈ ഒരു സോണിൽ പിക്സ് അപ്പ് ദ ബോൾ, സലാ ഈസ് 1v1 വിത്ത് കുക്കുറെല്ല ഒരു പഴയ മാച്ചിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പാസിംഗ് റേഞ്ച് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ക്യാൻ ഐസൊലേറ്റ് യുവർ വൈഡ് സെന്റർ ബാക്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചാൻസസ്. ദിസ് ഇസ് അനദർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസേൺ. ആൻഡ് ദെൻ അഗൈൻ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ബിഹൈൻഡ് മെക്കാലിസ്റ്റർ 2 പ്ലെയർമാർ വന്ന് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഗൈൻ നല്ലൊരു പാസിംഗ് റേഞ്ചുള്ള മിഡ്ഫീൽഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ they are able to target these areas. Within examples we can definitely take a look. And ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ടീമിൽ വരാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഐഡിയലി ബി ജോർജിയ. ഫസ്റ്റ് മാച്ച് അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ ആ ഗോൾ ലീക്ക് ചെയ്തത് കാണുകയാണെങ്കിലും അനദർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസേൺ ഇസ് വൈഡ് സെന്റർ ബാക്സിന് പുഷപ്പ് ചെയ്യാൻ അഗൈൻ പോട്ടർ ഹാസ് നോ ഹെസിറ്റേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കളി കണ്ടിരുന്നു, ഇറ്റ് വാസ് തിയാഗോ സിൽവ ഹിയർ, ആസ്പിലിക്വേറ്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ, ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാഡ് ജോർജിനിയോ കവറിംഗ് ഫോർ കുക്കുറെല്ല. കുക്കുറെല്ല കയറിപ്പോയി, വി ടേൺ ദ ബോൾ ഓവർ സംവെയർ ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ ഒരു 5-10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വി കൺസിഡർഡ് എ ഗോൾ. സോ ഇങ്ങനെ വെൻ യു ആർ ലീവിംഗ് സ്പേസ് ഓപ്പൺ ഇൻ അറ്റാക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾ ബാക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം. സിറ്റി ഹാസ് മേ ബി നമ്മുടെ കൈൽ വാക്കർ ഓക്യുപ്പൈസ് ദ മിഡ്ഫീൽഡ് സോൺസ്, ആളുടെ റിക്കവറി പേസ് ഇസ് അമേസിംഗ്, അപ്പോൾ വന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു fall back option has to be there. Let's look at a couple of examples ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. And this is again a great match. I recommend this. ആര് പോട്ടറിന്റെ ഫിലോസഫി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതും ഈ Swansea vs Man City ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കാം. സോ പ്രസ്സിനിടയിൽ I'll just pause ഒരു ഒറ്റ സ്ഥലത്ത്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ ഷിഫ്റ്റ്. അതെന്നതാ എന്റെ മുഖം ഒരു Swansea പ്ലെയറിന് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. എത്ര പ്ലെയർമാരെ കാണും നോക്കാം. 1 2 3 4 5 6 7 പ്ലെയേഴ്സ് ആണ്. ഒരു ദാറ്റ്സ് എ ബോൾ ടു ബി വൺ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കാരണം ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് പ്രസ്ഡ് അപ്പ്. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ടീം കോൺഫിഡൻറ്റ് ഓൺ ദ ബോൾ, ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ ഈ പ്രസ്സിൽ കൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് പോകാന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ടീമാണെങ്കിൽ 3 പേരാണ്. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് 3 പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഡിഫെൻസീവ് ഫേസ്. അത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും. പ്ലേ ത്രൂ ഓൾറെഡി ഒരു 3v4 ആയി. ഇപ്പോ ഒരു ബാക്ക് 3 അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ബോത്ത് യുവർ റൈറ്റ് സെന്റർ ബാക്സ് അറ്റ് പുഷ് ബാക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ 2v4 ഓർ 2v3. ഒരു ഈസി കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സിറ്റി വേറന്റ് ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് സാനി ഒരു ബാഡ് ഡിസിഷൻ എടുത്തു. ബട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് പല ക്വാർട്ടർ മാച്ചസിലും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. And bad decision out for a corner. ഇതേപോലെ another example യുണൈറ്റഡ് വേഴ്സസ് ബ്രൈറ്റന്റെ ഈ സീസണത്തെ മാച്ചിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് മീ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കട്ടെ. അഗൈൻ എത്ര ബോഡീസ് അറ്റാക്കിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു റിസ്കി അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ്. ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഹൈ റിവാർഡ് അപ്രോച്ച് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അനദർ സ്റ്റാറ്റ് വിച്ച് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ ബോൾ റിക്കവറീസ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ തേർഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ബ്രൈറ്റൺ ഈസ് റൈറ്റ് അപ്പ് ദർ. ഐ തിങ്ക് സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ഇൻ ദ ലീഗ് ആണ്. സോ അഗൈൻ 1 2 3 4 5 6 7 8 ബോഡീസ് press up ചെയ്തു. There's a ball to be one എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസി they have pressed up, but United is able to play their way out, which leads to ഒരു shooting opportunity in some time. Again 1 2 3 4 United players and ahead of the ball 3 Brighton players ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് റിക്കവറി റൺ വരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അഗൈൻ യു കെൻ സി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി എഫക്റ്റീവ് വെൻ ഡിഫെൻഡിങ് എ ബ്രേക്ക്. ഇവിടെ മെക്ടോമിനെ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു സ്പേസ്. കൈസഡോ ഈ പാസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ബിക്കോസ് ഈസ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ഫ്രം എ ഡിഫെൻസീവ് റൺ മേ ബി ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് മെക്ടോമിനെ ഇൻ ബ്രൂണോന് ഒരു പാസ് ഇടുന്നുണ്ട് വിച്ച് ലക്കിലി ദേ മിസ്. ബട്ട് അഗൈൻ ദീസ് സോർട്സ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഡു ഹാപ്പൻ multiple times in a quarter system. The Bruno pass and he shoots out. The 2 examples of transition where ഒരു potential concern നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു വൈഡ് സെന്റർ ബാക്കിന് ഐസൊലേറ്റ് ആവുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രൊസാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിങ് ബാക്ക് കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ വിച്ച് കുഡ് ബി സ്റ്റേർലിംഗ് ഇൻ ആർ പ്ലേസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഹൈ അപ്പ് ദ ഫീൽഡ്.
അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ someone with the good passing range can find their wingers and get them 1v1. ഇപ്പോൾ കുക്കുറയിൽ ഇതേ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. ബോൾ ടു വാൻ ഡൈക്ക്, ടൈം ഓൺ ദ ബോൾ, സലാഹ് ഇൻ ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ സ്ക്രാംബ്ലിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ആ ഒരു ടെൻഷൻ ബ്രൈറ്റന്റെ ഡിഫെൻസീവ് പ്ലേ ആയാലും സ്ട്രക്ചറിൽ കാണാറുണ്ട്. ഗോൾ. സെക്കൻഡ്, ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കി കാണിക്കില്ല. പക്ഷെ അഗൈൻ വെൻ യു ആർ ചാലഞ്ചിങ് ഫോർ ദ ലീഗ്, ദീസ് സോർട്സ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് വിൽ ബി ദെയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇൻ എ മാച്ച്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്നല്ല, അതിനെങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ്ലി കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഐ എം ഷുവർ പോട്ടർ ഒരു സെൽഫ് അവയർനെസ്സും ആളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാനേജറാണ്. സോ ഐ എം ഷുവർ ഹിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫൈൻഡ് സം സിസ്റ്റം ടു കറക്റ്റ് ദിസ്. സോ ദിസ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺസേൺ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നേരെ നോക്കുന്നത് ഇസ് വിത്ത്, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് മേജർ കൺസേൺ ഐ ഹാവ് ഇസ് ഓപ്പൺ പ്ലേ ചാൻസ് ക്രിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ ബ്രൈറ്റൺ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെരി ഫൺ ടീം ടു വാച്ച്. ഇഷ്ടംപോലെ ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ടീമാണെന്നൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഓബ്വിയസ്. ആ കളി അത്രയും രസമാണ് കാണാൻ. ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബെയർ നമ്പേഴ്സ്, അഗൈൻ 2021-22 ബിഗ് ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. ചെൽസി ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് 72 ചാൻസസ്, സ്കോർഡ് 76 ഗോൾസ്. നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ചാൻസിനെക്കാളും ഗോൾ ചെൽസി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് ആണ്. ബട്ട് വെൻ ഐ കം ടു ബ്രൈറ്റൺ, 49 ബിഗ് ചാൻസസ് ക്രിയേറ്റഡ്. ഒരു ഇത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് ടാലന്റ് ഉള്ള ടീം, യു ഹാവ് പ്ലേയേഴ്സ് ലൈക്ക് ക്രോസാർഡ്, ഗ്രോസ്, ഐ തിങ്ക് കാസഡോ, ഉംബേപ്പു ആർ ഓൾ very creative players. McAllister, I was expecting a little bit more in terms of open play chance creation. പിന്നെ if I go to Brighton, എല്ലാവരും XG Kings എന്ന് വിളിക്കുന്ന ടീമായതുകൊണ്ട് I'm just going to Brighton's expected goals for last season. Same, their 9th, അവരുടെ ലീഗ് പൊസിഷൻ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 54.4 goals created, പക്ഷെ 42 goal അടിച്ചു. This again shows that അവരുടെ the quality of chances they're creating might not be great, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിനിഷിംഗ് അത്രയും മോശമാണെന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് assumption from looking at these numbers. So when you come to a team like Chelsea, obviously Brighton അത്ര സമയം കിട്ടില്ല on the ball. Teams will be a lot more defensive again. So how പോട്ടറിന്റെ ഒരു how his philosophy changes എന്നുള്ളത് I'm definitely very excited to see. പിന്നെ ഒരു ഇതും കൂടെ കാണിക്കുകയാണ്. I'm just looking at one more stat. Possession 1, final third per match in 2021-22. Liverpool, Manchester City കഴിഞ്ഞാൽ it's Brighton. So this is one number I'm very excited about. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ പ്രസിംഗ് ടീമാണ്, അഗൈൻ പ്രസിംഗ് ടീമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അണ്ടർ Tuchel at times we weren't winning the ball as much as we should have. ഇപ്പോൾ ചെൽസി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 7th for recoveries in the final third. ഈ സീസൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I think we are still below. ഈ സീസൺ വരുമ്പോൾ ന്യൂകാസിൽ യുണൈറ്റഡ്, which is very surprising. Eddie Howe, great manager, great future. For Newcastle, Leeds, Man City, and then where is Brighton? Brighton is 11th. So each season, a drop off in their high press ചെറുതായിട്ട് I think it's being highlighted in this stat. And average possession for this season again ചെറിയൊരു സർപ്രൈസ് ആണ്. I'm coming here. നേരെ കഴിഞ്ഞ സീസൺ നോക്കാതെ Brighton was 4th. Chelsea കഴിഞ്ഞാൽ Brighton for average possession 55% ഏകദേശം. ഈ സീസണിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ പോട്ടറിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ടാക്ടിക്കൽ ട്വീക്ക് കാണാനുണ്ട്. ഹീസ് വില്ലിംഗ് ടു കൺസീഡ് സ്പേസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ടൈം. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 10th ഫോർ ആവറേജ് പൊസിഷൻ, ലെസ് ദാൻ 50%. ആസ്റ്റൺ വില്ലയ്ക്ക് ന്യൂകാസിൽ വൂൾസ് നമ്മളെക്കാളും പൊസിഷൻ ആസ് ഇൻ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് when I'm talking about Brighton. So average possession, I think they're willing to concede more ground on the pitch, which brings me to my third concern. ചെൽസിനെ പോലത്തെ ഒരു ടീമിനെ കളിക്കുമ്പോൾ most teams play a very narrow, I'm moving to Trossard, sorry. Most teams play a very narrow back four. So ഇങ്ങനെ വന്ന് okay, so their midfield also drops to somewhere near the defensive line. Let me ഇവരിനൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡ് ആക്കട്ടെ ഏകദേശം അവിടെ. And then വിങ്ങേഴ്സും ടക്കിൻ ചെയ്ത് ലോൺ സ്ട്രൈക്കറാണ് പല ടീമുകളും ചെൽസിനെതിരെ കളിക്കാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഇഷ്യൂസ് ഓബ്വിയസ്ലി എവറി ടീം നോസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഹു ത്രൈവ് ഔട്ട് വൈഡ്, ഇപ്പോൾ ട്രൊസാർഡ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളി ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് റണ്ണേഴ്സിനൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ, ആസ് വെൽബെക്ക് ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉംബേപ്പു റൺസ് ബിയോണ്ട് ദ ബാക്ക് ലൈൻ, ഇങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളൊരു ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിവുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണ്. പക്ഷെ വെൻ യു ഗോ അഗൈൻസ്റ്റ് ടീംസ് വെയർ ദർ ആർ നോ സ്പേസ് ഇൻ ബിഹൈൻഡ്,
ബ്രൈറ്റന്റെ അത്ര കളികൾ എനിക്ക് തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ അഥവാ ഇഫ് ദർ ആർ എനി മാച്ചസ് വെയർ ബ്രൈറ്റൻ ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഒരു ലോ ബ്ലോക്കിനെതിരെ കളിച്ച് ജയിച്ച കളികളുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമന്റ് ചെയ്യും. ഡെഫിനറ്റ്ലി വില്ലിംഗ് ടു വാച്ച് ദോസ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സീസൺ ബ്രൈറ്റന്റെ മോസ്റ്റ് ഗോൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗൈൻസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് പിക്ക് ദ ബോൾ അപ്പ് ഫൈനൽ തേർഡിന്റെ ബോൾ കിട്ടി, പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, 1 റൺ ഇൻ ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് ദേ ഫിനിഷ്ഡ്, ഗ്രോസ് സ്കോർ ചെയ്തു. അഗൈൻസ്റ്റ് ലെസ്റ്റർ ഐ തിങ്ക് ദ തേർഡ് ഗോൾ വാസ് ദ സെയിം, won the ball high up the pitch. ഉംവേപ്പു ലാസ്റ്റ് ഡിഫൻഡറിനെ ബിയോണ്ട് ഒരു റൺ ഓടിയ ശേഷം they were able to finish far post. അപ്പൊ ഇതേപോലെ there are lots of examples. ബ്രൈറ്റൺ വെരി വെരി ക്വിക്ക് ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ, പെട്ടെന്ന് ബോൾ മൂവ് ചെയ്ത് ഗോൾ അടിക്കുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അഗൈൻസ്റ്റ് എ ലോ ബ്ലോക്ക് മേ ബി ഐ എം എ ലിറ്റിൽ കൺസേൺഡ് ആസ് ഇൻ ഈ സീസൺ ഹൗ ബ്രൈറ്റൺ ഹൗ ചെൽസി വിൽ കോപ്പ് അപ്പ് ആൻഡ് ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് ഐ എം എ ലിറ്റിൽ എക്സൈറ്റഡ് ടു സി. എസ്പെഷ്യലി ഡിഫൻസീവ് സ്ട്രക്ചർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സീസൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കളി കണ്ടത് കുക്കുറല്ല ലെഫ്റ്റ് സെന്റർ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് വിംഗ് ബാക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ലീവ്സ് ദിസ് ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പോസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യുവർ മിഡ്ഫീൽഡർ ഹാസ് ടു ഗോ കവർ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെന്റർ ബാക്ക് അത്ര ആക്റ്റീവായി എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് സ്പേസ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ. സോ ഹൗ വി ആർ ഏബിൾ ടു basically create more chances without compromising on defensive structure. This season I'm very excited to watch. For this video, itre ullu. Again, it's my first time recording a tactics video. So thank you Chelseakaaran and Skebro for the chance. But otherwise, valla mistake undengi parna reethil oru tettul undengi please and we'll definitely try and make things better going forward. So thank you for watching and have a great day.